SMTP. So this SMTP ni ataupun the simple mail transfer protocol is another ASCII based protocol that operates on the client server principle. Kan? So kita ada SMTP, POST, satu lagi IMAP kan, untuk apa nama email. So kita pakai SMTP because it's ASCII based protocol. Yang lain pun ASCII juga kan. Tapi yang ni senang sikit lah. Kita boleh telnet port dia 25 kan. Okay, port 25. The protocol is a synchronous request response in which a client connects to a server and perform multi-step SMTP dialog to transfer mail from the client to server. So an example SMTP transaction is shown in figure 9.7. All client commands are shown in bold. After the client connects to the server, a salutation is sent from the server to announce that it is ready for the SMTP dialog, along with some other information that can be simply ignored, such as the mail server version, time, and so on. Alright. So, ini figure ni nampak dia lain sikit daripada STP tadi. So, siapa yang bercakap dulu? Mula-mula kita akan buat connection dulu. Connection and then server akan bagi tahu yang ini. 220. Server bila dapat connect saja, server akan hantar information ni. Dia macam STP tadi ada kod tadi kan? Dia kod dia 220 maksud dia ada connection lah. Alright, so yang bold ni adalah client. Client akan hantar hello. Dia akan hantar nama domain dia apa kan? So dia akan hantar hello. Right, so dia akan respon dengan kod 250. Please to meet you, nampak? Macam dengan robot pula, sembang. Please to meet you. Okay. And then client akan type mail from siapa? So, server akan check, okay, sender, okay. Recipient, siapa? To, siapa akan terima? Sender siapa? Kan, so server akan respon recipient, okay. 250 enggak? And then baru akan type data, dia kata, okay. Nak type data dah, 354. Okay, type lah. Kemudian kalau nak habis nanti type lah dengan enter, kemudian letak titik. Kan, letak titik. Letak dot ni kan, full stop. Menunjukkan dah habis dah data kita. Okay, so dia akan start ni from to subject content, nampak? Macam nak kena type email macam ni kan, macam susah kan? And then dia akan respond to 250 WAA14006 message accepted for delivery. Kemudian client akan type quit. Dia akan respond 221 closing connection. Panjang lah cakap kan. Okay, next. Note that all messages received from the mail server are two parts messages. The first part of the message is a numeric status code that identify the status of the server for this dialog. The second part, dia macam dialog kan. Ini bercakap kan. The second part is a text readable string that may be ignored. So from 9.7 we see that the salutation includes a numeric error code. Ada code kan, 220, this represent normal status. Alright. And it indicates that is the indication to the mail client that it may continue with the transaction. Alright, so the numeric code refer, okay, tak sama. Ada 220, ada berapa ni? 250, 354, kan? 221. Okay, depending upon the stage of the SMTP transaction, we will use a simple subset of the available SMTP command, and therefore don't need to understand the full range of SMTP status codes. Note, the simple mail transfer protocol is documented under RFC 821. Okay, this RFC can be freely downloaded and its location is provided the resource
first section of this chapter. Okay, untuk flow dia panjang cerita dia kan. Kan? Tadi ada ini bercakap, nampak tak? Okay, sebelah klien dengan server macam HTTP juga. Server ada socket, bind, listen. Kat klien ada socket, kemudian connect. Sebelah server akan accept. Dia punya handshake dia kan. Alright, so siapa hantar dulu? Server akan hantar dulu kod 220 tadi. Please to meet you kan. And then client akan start hello. And then receive. Sini kan, please to meet you kan. Okay. Okay, sampailah yang banyak-banyak tadi kan. Sampailah quit kan. Sampailah quit. Okay, and then baru dia akan close. Okay, explanation after the server side socket has been established. Through socket bind, listen, accept, the client can connect to the server using the connect API function. The server immediately emits the salutation string, which is received by the client using the receive API function. The client then announces itself to the server using hello command, so which include the domain of the client. The server responds the hello command with a hello response string, but most importantly a 250 status code. Dia panggil 250, code 250 tadi kan. Okay. This code tell the client that is ready for the rest of the email transaction. Sender okay, receiver pun okay, 250 kan. The client then specify the source of the mail and to whom it destinate destinasi dia kat mana using the mail from and recipient to commands respectively. So the data command specify the body of the email is coming next. The client may then send many lines of text followed by yang last kali kita tak dot saja, full stop, okay, on a line by itself to mark the end of mail. Kena enter dan full stop. The return numeric status code 250 specified to the client that the server successfully completed the email transaction and then email has been accepted for delivery. So the final command to be performed is to end the SMTP transaction. So kita pakai quit. This is done using quit command and causes the servers to send the status response and then close the session. The close API function is then used on both sockets to physically close the connection. Each implementation of the simple SMTP client using target language includes a simple API that permits the developer to specify the recipient of the email sources and the email subject and the message body. With this information, the SMTP client will connect to the recipient mail server and using the SMTP protocol deliver the email. Okay, sekarang kita tengok contoh saya lah. Server. Saya kena tukar ni, apa nama, RAM tak boleh bagi besar sangat. Tak jalan nanti saya punya. Nama apa tu? Tak boleh tukar. Oh, tak boleh tukar lah. Oh, sebab tengah apa? Saya tak shutdown, tak boleh tukar. Apa ni? Saya tak shutdown sebelum ni kan. Saya pakai apa? Combat system lah. Oh, betul kan. Okay. User 1. So 1, 2, 3. Okay, ada. Inilah.
Okay, clear. Telnet localhost 25. Kan? Dia keluar kan? 220 cluster. Saya punya domain nama dia class cluster. Boleh? Alright. So nama saya cluster. Mana tadi? Ni kan? Salah. Okay, so saya jadi klien lah. Sekarang saya telnet, saya adalah klien. Saya dah buat macam ni, maksudnya kita dah ada socket, listen, bind, connect, accept. Right. And then saya akan hello domain.com tu betul, hello cluster lah, nama saya cluster kan. So saya enter, so dia akan hantar 250 localhost please to meet you. Okay, so ni sebelah apa nama, sebelah klien lah. So saya try sekali lagi. Satu lagi saya masuk. Sekarang saya masuk sebagai user 1 kan. Try masuk user 2. User 2 tak ada. Kena ada user 2 dululah. Sekejap lah. User 1. Okay. Sekejap. Clear. Sudo install apa itu? Bash lah. Kita nak install share nama bash. Saya nak bagi user tu pakai bash. Sudo package install bash. Okay, clear. Sudo add user 2 okay, so saya akan pakai bash. Sini dah ada bash sebab saya dah baru install bash. Okay, enter. Password user 123. User 123. Yes. No. Okay, clear. Okay. So saya duplicate lagi sekali. Saya masuk sebagai user 2. User 123. Kita akan hantar daripada user 1 akan hantar kepada user 2. Kan? Email dia. So dekat user 2 nak check email macam mana? mail, mail. So no mail for user 2. Nampak tak? Okay, so kita patah balik ke mail user 1 ni. So saya Ctrl C dulu semula. Ctrl C. Quit. Okay, rupanya quit. Nampak quit. Kan? So clear sekali lagi. Okay, sekali lagi. Telnet localhost ataupun cluster, saya punya domain saya nama cluster, tak ada dot apa, and then 25. Terus tak kena. Tak kena cluster.
Telnet localhost 25 dikenal. Quick. Rasa tak kenal, so saya edit dekat host etc sudo etc host. Okay, etc host. Kat sini patutnya ada cluster 127 IP saya teruslah 192.168.160.131. So sebagai cluster. Okay, escape. Yeah. Okay, telnet cluster dapat tak? Dapat. Okay, dapat. Tapi refuse, dia tak bagi ya. So kita ada pada luar. Saya edit kat sini sekali cluster pun pakai 127.0.0.1. So sama cluster. Escape. Ya. Telnet cluster 25. Baru dapat. Pokoknya dia boleh connect dengan localhost saja. Right. So sama macam tadi. Okay. So kita start dengan hello cluster. Okay. And then mail from siapa? User1 at cluster. Kan? Okay, sender okay. Recipient to user2 at cluster. Recipient pun okay. So kita akan start dengan data. Dia akan dapat 354. Kalau default sini kan? Sama kan? Kan? Okay, then akan ada n dot on a line by itself. So kita masuklah from siapa? Perdana Menteri lah. Kan? At malaysia.gov.my. Okay. To user2 at cluster. Okay, subject. Test email. Tak apa ni. Surat tunjuk sebab. Kan? Content type. Text plain. Okay. Salam. Satu Malaysia tak boleh kan? Salam sejahtera. Maklumkan anda menghadap bahagian tertertib dan menyediakan surat tunjuk sebab. Kan? Okay. So kalau habis tekan apa? Dot kan? Enter and then dot. Bila dot dia akan server akan respon 250 tu kan? Nampak? Okay, and then kita type quick. Okay, and then dekat user tu kita akan check mail. Okay, ada satu email, satu mail. Nampak tak? Tadi tak ada kan? No mail kan? Sekarang dah ada. Okay, daripada satu, tekan je satu. So kita akan nampak yang kita type tadi.